Geography new syllabus 2016. Right. In part 1 there are 40 questions. You have to answer all the questions on this paper itself. According to the composition, the number of subsystems of the Earth system is. How many subsystems are there? Yes. Sorry? 4 subsystems. 4 subsystems. 4 subsystems. Tamashidu, can you name them? Name them. Hydrosphere, lithosphere, atmosphere, and the biosphere. Biosphere, right. Very good. Very good. Earth's crust separates itself from the mantle from the discontinuity. Which discontinuity? Mohorovic, Gutenberg, yes. Niketa? Yes, Mohorovic discontinuity. The Earth crust is separated from the mantle. Mantle is separated from the core. Gutenberg discontinuity. Right? The crust separates itself from mantle. Mohorovic discontinuity. Gutenberg the core separates from the mantle. Among the Earth's resources belong to biotic resources group. Soils, water, forest. Yes, read your answer. Hurry up. Forest and animals. Forest and animals belongs to biotic resources group. The plateau located at the highest elevation of the world is Pamir, Tibetan, Mongolian. Highest elevation, Tibetan plateau. Yes, Tibetan plateau. Tibetan plateau. Good. River originates from a lake. Originate from a lake. What's that? Niketa, so you Nile River. Nile River. Yes, Nile River originates. Nile River originates from which lake? Niketa? Lake Victoria. Yes, from the river Victoria, correct. River Victoria. Rhine River from melted glaciers. Melted glaciers. Rhine River. Glacier Thames River from a spring. From a spring. Yeah, අමතර කරුණු එතන යටින් මෙහෙම ලියා තියන් print out කරලා. Thames කියන තැන ඊතලයක් ගාලා මේ පැත්තට ලියන්න from spring. Rhine කියන්නේ නම් melted glacier. ඒතකොට උත්තරේ විතරක් නැතුව අමතර කරුණු ලියන්න. ඒතකොට syllabus එකේ ගොඩක් කරුණු ආවරණය වෙනවා. Here, it is for cultivation that laterite soil is needed as a favorable factor. Coconut, rubber, tea. Chamasidu? Rubber. Yes, rubber. Rubber cultivation, correct. Rubber cultivation. Now, on the textbook, you make a deal with laterite or cover mixed red soil. Laterite soil, right? Then tea cultivation, you can loam and laterite. Loam and laterite. Coconut cultivation, saline, sandy soil. Saline, sandy soil. Lunu sahita valley bust. Right? Coconut. ඒව මතක තියාගන්න මේ දැන් මේවම කරකවල අහන ඔබට දැන් විභාගෙ. දැන් ඊළඟට අහන්න පුළුවන් මේ coconut වල tea වලට. මේවා ඉතා වැදගත්. ඒකට අපි මම සාකච්ඡා කරනකොට අමතර කරුණුත් ලියා ගන්න. ඒ paper එකේ. Here, dolomite rock is widely distributed in district. In which district? Dolomite rock is widely distributed. Tisa, can you read your answer? Matale district. Yes.
Mahatale district. Right. Good. Mahatale district. ඊට අමතරව ලියා ගන්න other areas හැටියට. මේ ටියුට් එක ගනිපු අය එතන other areas කියලා ලියා ගන්න. Kandy, Balangoda, Digana. Kandy, Balangoda, Digana. ඒ වගේ ප්‍රදේශවලක් තියෙනවා නේද? Dolomite කියන්නේ ඔබ දන්නවා metamorphic rock. Metamorphic rock. Here, widely distributed in Mahatale district. Kandy, Balangoda, Digana වගේ. In Sri Lanka, the widely used source of energy generation is Bihandu. Yes, water, petroleum, biomass. Widely used Bihandu kya? Then Niketa, Biomass. biomass. Yes, biomass. එතන percentage එක අවශ්‍යන ලියා ගන්න මේ විදිහට biomass here 43%. 43%, right? Petroleum 37. Petroleum 37%. 37. Water 13%. 13%. Right? Then widely used source of energy generation is biomass. So biomass को අපේ රටේ එහෙම වැඩිපුර අයිති වෙන්නේ firewood. Right? කෘෂිකාර්මික අපද්‍රව්‍ය එහෙම hay ඒ වගේම chaff. ඉන්දියාවේ නම් cow dung also used as a source of energy in India. ඒවත් අපිට ගන්න පුළුවන් biomass කියන්නේ. This is considered a major densely populated region of the world. East Asia, Central Asia, Eastern Europe. East Asia. East Asia, yes. China, Japan, Korea belongs to East Asia, right? Major densely populated region of the world. Central Australia got the population right? Population desert side. Taking into account the ease of use in 1 to 50,000 topographic map of Sri Lanka has been divided into 92 map sheets and printed. The land area covered by one such sheet is in square kilometers. Yes. මේ වගේ එක map sheet එකක land area එක කොච්චරද? Yes. Can anyone tell? Anyone? Niketa do? 1000 square kilometers. 1000 square kilometers. Yes. බලන්න උදේ මේකේ ආපුවේ length එක තියෙන්නේ 40 centimeters. 40 centimeters. Here width 50 centimeters. මේ map sheet එකේ width එක. දැන් 1.50 නේ අනුපාතය වෙන්නේ 1.50. එහෙනම් මේ 80ක් කියලා කියන්නේ මෙතන මේක සමානයි කිලෝමීටර් 40. 40 kilometers. මේ සයිඩ් එකේ ලියා තියන්න මේ පේපර් සාකච්ඡා කරනවා. නිකම්ම උත්තරේ දාන්න නැතුව ඒක නැවත මතක් වෙනවා ඔබට. අමතක වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. Right? 50 centimeters means 25 kilometers. Then 40 multiplied by 25. You get 1000 square kilometers. Right? 1000 square kilometers. One map sheet. මේ වගේ map sheet 92කට බෙදලා තියෙන්නේ. Right? Read each statement given under section from 11 to 15 and circle C if it is correct and circle W if it is wrong. Right. Chamasidu, can you read question number 11?
The coconut cultivation area connected by Runner, Tangol and Middennier is known as the Minor Coconut Triangle. Minor coconut triangle. Yes. That is true or false? Correct or wrong? Correct. Correct. That's correct. C upper circle. That is correct. Then Niketa, can you read number 12? A salient characteristic of the troposphere is the increase in temperature with altitude. Altitude. That is Wrong. wrong. That is wrong. That's wrong. Circle W. Circle W. Right? W upper circle කරන්න එකට. Right. තිසක් පුතා number 13. The highest percentage of total labor force of Sri Lanka is employed in agricultural sector. Correct. Yeah, බලමු අපි. The highest percentage of total labor force of Sri Lanka is employed in agricultural sector. That is wrong. That is wrong. Highest percentage in service sector. Service sector. ඒක මේ විදිහට ලියා ගන්න side එකෙන්. Right? මෙතන side එකෙන් ලියා ගන්න ඒකේ වැරදි වුණා. Service. Here. Service sector එකේ 42.9%. ඔයාලා 143යි කියලා මතක තියාගන්න ආසන්න. ආසන්න ඒ විදිහට මතක තියාගන්න ඒක. Right? Service 42.9. Agriculture. Agriculture. Agri කියලා මම ලියන කෙටියේ 31%. 31%. ඒක ඔබට පේනවා service sector එකේ තමයි වැඩිපුර ඉන්නේ. Industrial sector එකේ 26.1. 26.1. ඒතර අවබෝධයක් තියෙනවා අපි කුසිකාර්මිකයකට වුණත් ඒ වැඩිපුර රැකියාව කරන්නේ service sector. You know, teachers, doctors, health sector, transport, water supply, electricity, communication. මේ ශේත්‍ර තමයි වැඩිපුර. Right. Bihan පුතාව කතා කරන්න අපහසු වෙන්නේ. යා ඩෙස්ක්ටොප් එකකින් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. Bihan 76% of the world's total population live in two continents of Asia and Africa. Asia and Africa. Correct. That is correct. That is correct. Black Sea is entirely surrounded by land. Entirely surrounded by land. Niketa, Wrong. that is wrong. That is wrong. It is surrounded by land from three sides. Three sides, right? Entirely surrounded by land, Caspian Sea, Aral Sea, like that, right? මේක අපි සිතියමේ බැලුවම මේ විදිහට පේන්න පුළුවන් නමුත් හැම පැත්තෙම සරවුන්ඩ් වෙලා නෑ පුතේ. ඒක හරියට මතක තියාගන්න. ගොඩක් යට තියෙන world map එක. Right, question number 16. Here. A few major layers of the Earth's atmosphere is shown under column A. The heights at the upper limit of atmospheric layers are shown under column B. Select the correct answer when the column B is matched according to the order in column A. Right. Make a match කරන්න නිවැරදිව පුතේ. තිසක්. Troposphere 20 kilometers. Yes, up to 20 kilometers. Upper limit up to 20 kilometers. Mesosphere 80 kilometers. 80 kilometers. 80 kilometers. And B, D. Let us solve the answer. අහුවෙලා තියෙන එකේ. හරියට දෙකක් දැනගත්තොත් උත්තරේ අහුවෙනවා. B සහ D. මේක එකෙන්ම අහුවෙන විදිහට තියෙන්නේ.
එකෙන් අහු වෙන එකක් අහු. Right? Stratosphere A. එහෙනම් answer number 2. ඔබ මේ විදිහට අන්ඩර්ලයින් කරන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ වරහන් ඇතුලේ දාන්න ඕනේ. හරියට මතක තියාගන්න උපදෙස්. හරි? උපදෙස් බලා ගන්න මේ විදිහට. මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ. Right? මේ friction number එක තමයි දාන්න තියෙන්නේ මෙතන. මේ dotted line එක මත. Write the number of the correct answer on the dotted line. Dotted line. ඒ කියව උපදෙස් කරන්න නැත්නම් ලකුණු අඩු කරන්නවත් පුළුවන්. A few sources of energy producing electricity in Sri Lanka is given under column A. A few places where power stations of Sri Lanka are located is given under column B. Select the correct answer when column B is matched according to the order in column A. Tamashadu, wind power. Wind power. Uttaram. Uttaram, yes. A. Total answers දෙකක් තියෙනවා ඒ අකුරෙන් පටන් ගන්න. Thermal power. Thermal power. Where is it? තාප විදුලි බලාගාරය. කෙරවල පිටිය. Right? D. අන්න දැන් බලන්න AD වලින් අහුවෙලා තියෙන උත්තරේ. Right. ADC. Solar power. Solar power C තියෙන්නේ බලන්න භාරුත කම්. භාරුත කම්. Answer 4. Answer 4. A few natural disasters in the world are given under column A. The areas frequently susceptible to natural disasters are given in column B. Select the correct answers when column B is matched according to the order in column A. Right. Okay. Drought. Niketa, can you tell drought? What's the region related to? Drought. Here, Central African Sahel region. Cyclones. Cyclones, Bay of Bengal. Wildfires, Indonesia. Indonesia. The answer number 4. The answer number 4. Answer number 4. Question number 19. Some economic activities practiced in Sri Lanka are given under column A. The areas where economic activities are distributed are shown in column B. Select the correct answer when the column B is matched according to order in column A. Right. Jamashidu, can you match this? Brackish water fisheries activities. Brackish water Nigambo. fisheries. Nigambo. Minor export crop cultivation. Matale. Matale, yes. The research institute also in Matale. Minor export crop research institute in Matale. Dairy farming. Dairy farming. Ambevale. බලන්න එතන answer එක BCA. BCA answer 1. Answer 1. You must write on the dotted lines. Several leading iron and steel producing countries in the world are given under column A. Several iron and steel producing regions are given in column B. Right. Now let's see. China. What is the region in China where iron and steel produce? Niketa, do? Manchuria region. Manchuria region, yes. Manchuria region. UK, United Kingdom.
Birmingham region. Birmingham. Birmingham. Russia. Yes, here. Kuznets region. So the answers N on C, here on B, C, A. B, C, A. Last one here. Last answer. දැන් ප්‍රශ්න 20ක් සාකච්ඡා කළා දිනවා ඔබට නිවැරදි පිළිතුරු කීයක් තියෙනවද කියලා හිතා බලා ගන්න පුළුවන්. Right. Fill in the blanks in the sections from number 21 to 25 with the suitable words. The lithosphere of the earth is composed of many. Moving very slowly in relation to each other. Bihandu. Tisat. Then Tamashidu. Tectonic plates. Yes, tectonic. Then Akala කියන්න උත්තරේ ප්‍රමාද කරන්න tectonic plates. Tectonic plates. The south latitude of 23.5 degrees is known as Tropic of Capricorn, yes. අපි grade 7 වල ඉඳලා ඉගෙන ගන්න එක. Tropic of Capricorn. Granite mine in Sri Lanka are classified as vein graphite and other one mica. Yes, mica, correct. Mica. You know, best quality graphite is produced in Sri Lanka. Bogala, Kahataga, Kolonga, Ramgala, ඒ වගේ පතල් ප්‍රසිද්ධයි. According to classification of maps, the maps drawn to show one particular item are called. Thematic maps. Thematic maps, right? Very good. Thematic maps. Thematic map එක නිශ්චිත තොරතුරයි දෙන්නේ. Thematic maps, right? Topographic maps වල දෙනවා both physical and cultural features. Both physical and cultural features are given in topographic maps, right? The population distribution of Sri Lanka with thematic maps. ඒකේ දකින්න පුළුවන් population distribution එක විතරයි. ඊට අදාළ තොරතුරු විතරයි දකින්න පුළුවන් එම map එකේ. Right? ඒ වගේම තියෙන්න පුළුවන් natural vegetation in the world. Mineral resources in Sri Lanka in the world. ඒවා thematic එක තේමාවයි. නමුත් ඔබ දන්නවා survey department එක පිළියෙල කරන topographic maps වල තියෙනවා ගොඩාක් තොරතුරු තියෙනවා. Cultural features, physical features, right? So එකම map එකේ ගොඩාක් තොරතුරු දෙනකොට ඒවා IPA topographic maps. Maps and general maps යටතේ තමයි යන්නේ. Right. According to the international law of sea, territorial maritime boundary of Sri Lanka considered as the zone up to how many nautical miles from the coastline? Make up grade 7 වලදී තවුණා. Jamashi? 12 nautical miles. 12 nautical miles, yes. 12 nautical miles. එහෙනම් මෙන්න මේ coastal belt එකේ ඉඳලා sea coast එකේ ඉඳලා නාවික සතපුම් 12ක් දක්වා තමයි ව්‍යාප්තයෙන් මුහුදු තීරය තමයි territorial sea. ඒකේ outer limit එක තියෙන්නේ. නාවික සතපුම් 12ක් දක්වා. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ coast line එකේ ඉඳලා 24ක් දක්වා නාවික සතපුම් contiguous sea එක හොඳට ඔබ බුද්ධිමත් වෙන්න ඕන. මේ coast line එකේ ඉඳලා තමයි 24ක් තියෙන්නේ. territorial sea limit එකේ outer limit එකේ ඉඳලා ගත්තොත් නාවික සතපුම් 12යි තියෙන්නේ. හරිද? මම මේක පොඩ්ඩක් ඇදලා පෙන්නන්න ඔබට. මේක වරද්ද ගන්න ළමයි. මේ තියෙන්නේ අපි හිතමු මේ territorial sea එකේ මේ outer limit එක මම මේ නිල් පාටින් එන්නේ. ඒකට මෙතෙන්ට නාවික සතපුම් 12ක් තියෙනවා. ආපහු contiguous යාබද මොකද තියෙන්නේ? මේ coast line එකේ ඉඳලා 24ක්. මෙතන මේ outer limit එකේ ඉඳලා ගත්තොත් 12යි තියෙන්නේ. මෙතන ඉඳලා 12. මෙතන ඉඳලා 12.
exclusive economic zone එක තියෙනවා 200ක් දක්වා තියෙනවා පරමාර්ථික කලාප. Right. Then use the map of Sri Lanka provided to answer the questions number 26 and 27. It is by the letter that district which Galway Senanayaka Samudra is located is shown. Right? Bihandu or Tisat. What's the letter? Which letter? A. No, no. That's wrong. Then Nikita? Sir, 26. Sir. Yes, 26. 26. 26. It is by the letter that district with the Galway Senanayaka Samudra is located is shown. Nikita, can you read your answer? C. Letter B, yes. Letter B. When may have the Senanayaka Samudra? Right? Letter B. Right? Letter B. Next one. Of the tea cultivated areas of Sri Lanka, a district where mid-country tea is grown is shown by letter. Which letter? Tamashi? Letter D. Letter D, yes. Letter D, Badul. Badul, right? Therefore, balagana mid-country. Mid-country tea. What are the other districts where mid-country tea is cultivated? Kandy. Kandy. Right? Matale. Kandy, Matale, Badul. මේ letter D වලින් පෙන්නලා තියෙන්නේ Badul. Right? Badul. Mid-country. Then up-country tea. What's the district? There is only one district. Is that up-country tea? In Nuvareli. 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 So Nuvareli විතරයි අයිති වෙන්නේ. Nuvareli විතරයි අයිති වෙන්නේ up-country. අනිත් එක low-country. Right? Low-country කොහොමද දැන් දන්නව මේ ටික ඇති. හැර ඉතුරු සියලුම district. Low-country කො මේ කියපු ටික හැර. Mid-country වල මේ district තුන තමයි ඇති. Kandy, Matale, Badul. Up-country, Nuvareli, then all other districts in the wet zone belongs to low-country tea. Matala, Gol, Kalutara, right? Ratnapura, ඒ වගේ ඒ district එකයි තියෙන්නේ. ඒක පහතරට තියෙනවා. පහතරට. මේ මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා උස ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. right? බලන්න එතකොට up country කියලා කියන්නේ මුහුදු මට්ටමේ 1220ට වඩා උස ප්‍රදේශවල තියෙනවා. මුහුදු මට්ටමේ 1220. right? ඒකත් මතක තියාගන්න. 1220 mid country කියලා කියන්නේ බලන්න එහෙනම් mid country කියන්නේ 610. මුහුදු මට්ටමේ සිට 610 සහ මේ 1220 අතර කලාපය. මේ උසානුව තමයි මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා මේ බෙදීම කරලා තියෙන්නේ. right? එහෙනම් low country කියන එක අපිට දැන් දන්න කොපමණද කියලා මේ 610ට අඩු. මුහුදු මට්ටමේ ඉඳලා මීටර් 610ට අඩු ප්‍රදේශවල වගා කරන්නේ පහතරට තියෙන්නේ. right? මේක ඉතාම ලේසි ප්‍රශ්නයක් මේ තියෙන්නේ කියන්නේ. අපි අන්තිමටම සාකච්ඡා කරේ graphs නේ. A graph depicting the source of imports of Sri Lanka in 2015 is given below. Study the graph carefully and answer the questions number 28 and 28 to 30. Right. Chamasi, can you read 28? Picture number 28. According to the graph, the country from which the largest quantity of goods were imported to Sri Lanka in 2015 was India
India, yes. But when වැඩිම ප්‍රමාණයක් මේ divided circle graph එකක් තියෙන්නේ India. Correct. India. Tisat, read next one. In 2015, the country from which the lowest quantity of goods was imported to Sri Lanka from United States of America. Yes, yes. You can see number two, United States of America. The largest portion එක තියෙන්නේ මෙතන India, right? USA, United States of America. Nikita, do 30, question number 30. The geographical. The graphical method that has been used to depict the sources of imports of Sri Lanka in 2005 is known as divided circle. Yes, very good, very good. Graphical method. මට geographical කියලා මගේ පෙනීම දුර්වලතාවයක් නිසා පෙන්නේ. Graphical method that has been used to depict the sources of imports of Sri Lanka in 2015 is known as divided circles. Divided circles. අපි දන්නවා අපිට methods ගණනාවක් තියෙනවා අපිට මේ වගේ තොරතුරු නිරූපණය කරන්න පුළුවන් ක්‍රම, right? තොරතුරු නිරූපණය කරන්න පුළුවන් ක්‍රම multiple bar graphs, right? අපිට දැන් පුළුවන් agriculture, industry, services ඒවයි ප්‍රගතිය පෙන්වන වසර කිහිපයක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් multiple bar graphs. ඒ වගේම population growth එක වගේ පෙන්වන්න පුළුවන් line graph, simple line graph වලින් පුළුවන් population growth වගේ, right? මේ divided circles පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අපිට the composition of ethnic groups, the composition of religious groups අන්න ඒ වගේවත් පෙන්වන්න වඩා ගැලපෙන්නේ මේ divided circles, right? Multiple bar graphs පාවිච්චි කරන එක කිහිපයක් කියන්නේ විචල්යන් කිහිපයක් තියෙන විට අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් multiple bar graphs. මම ඔයාලට උදාහරණයක් දෙන්නම්. පාසලේ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල විද්‍යා, ගණිත, වාණිජ්‍ය අවුරුදු 5ක ඒ වගේ පෙන්වන්න පුළුවන් multiple bar graphs. එක එක graph වලට color එකක් දෙන්න ඕන අපිට නේ. Yeah. Right. Here. Chamasi, read 31 again. 31. Most of the meteorites coming to Earth from the space are burned and destroyed in the stratosphere. Stratosphere, yes. Stratosphere, correct. Stratosphere. මේක තමයි ozone layer එකත් located. Ozone layer is also located in stratosphere. Troposphere is the closest layer to the Earth. It is the most important layer. Right? So gases එහෙම වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් තියෙන උතේ 50කටත් වැඩිය තියෙන. ඒතකොට මුල් පෘථිවියේ troposphere. Right? The continental crust consists of what? Silicate, basalt rocks, granite rocks, magnesium. Nikita, do? Basalt rocks. Continental crust consists of granite rocks, right? Sial layer කියලා හඳුන්වුවෙත් ඒක, right? Sial layer කියලා ඒ විදිහට හඳුන්වන්නේ. ඒ වගේම oceanic crust එකේ වැඩිපුර තියෙන්නේ basalt rocks, oceanic crust කියන්නේ, right? ඒක සිමක් කියලා කිව්වේ, සිමක්, right? Silicate and magnesium. Okay. Make granite rock solid Sial layer, silicate and aluminium here. Right. 33. Select incorrect statement about the biosphere from the following. Here. Malamapi. Biosphere is the entire bioenvironment functioning actively all the time.
Is it true or false? This one? True or false? Yes, that is true. That is true. It is within the biosphere that process of photosynthesis take place. Second one? True. True. There is an interrelationship between plant and animal life in the biosphere. That is also true. Incorrect incorrect one. Biosphere totally consists of the lithosphere and parts of the hydrosphere. Make a වැරදි. Biosphere consists of lithosphere, atmosphere and hydrosphere. Atmosphere. පක්ෂීන් පියාසර කරන තෙක් වායු ගෝලයේත් අයි තියෙන biosphere. එහෙනම් මෙතන totally consist of කියලා තියෙනවා. Totally consist of lithosphere and parts of hydrosphere. මේක වැරදින්නේ ඒකයි. State three forms how the water is distributed in the earth, right? Salt water. Marine water, that's also correct. Yes, salt water. Then surface water. Surface water. Groundwater. Groundwater. Then ling වල එහෙම තියෙන ජලය අයිති වෙන්නේ මොන වර්ගයකටද මේක? Groundwater. Groundwater, yes. Groundwater. Right? Water in soil. The soil water කියලා අපි කියනවා. Soil water. Water in soil. මේ විදිහට වර්ග කරන්න පුළුවන්. State three forms how the water is distributed in the earth. ඒකදී අර solid liquid gas කියන එක ලියන්න එපා පුතේ. මේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ පැහැදිලිවම දීලා තියෙනවා. අපිට ඒකට අනුව මේ විදිහට තමයි ලියන්නේ. right. මාකට් ස්කීම් එකේ එහෙම පිළිතුරක් දීලා නැහැ නේ. ඒක ලකුණු ලැබෙන්නේ නැහැ උඩ. solid liquid gas කියලා ලියුවා. පොදුවේ අපි සාකච්ඡා කරමු මෙන්න මේ ආකාරයට ව්‍යාප්ත වෙච්ච. salt water තමයි ඒකට 97ක් පමණ තියෙන්නේ. අපිට fresh water is very limited. Fresh water is very limited. Right. Describe in brief two human activities that have resulted in decrease in quality of water at present. Describe in brief two activities that have resulted in decrease in quality of water at present. You get 5 marks. කරුණු දෙක point form එකෙන් දීලා තිබුණා. නෑ මේක මුද ලැබෙන ලකුණු 3යි ලැබෙන්නේ. ලකුණු 3යි ලැබෙන්නේ. right බලන්න එතකොට. ලකුණු ලැබෙන ආකාරය පොඩ්ඩක් බලන්න. Here. State three forms how water is distributed in the earth. Three forms. එතන ඔබට ලකුණු 3ක් ලැබෙන්නේ ඒකට. right මේ ටික ලැබෙන්නේ ඔබට විස්තර කරොත් කෙටියෙන් හිතාගෙන ඉන්න ලකුණු දෙක. ලකුණු දෙක ලැබෙනවා. ඒ විදිහට. ලකුණු 5 සමාන විතරනේ. මේ මුළු ප්‍රශ්නෙටම ලකුණු 10ක් ඔබට ඉන්නේ. right question number 2 get 10 marks මේ ලැබෙන්නේ 2 3 5 එහෙනම් 5 ලැබෙන්නේ මේ A B කොටස් දෙකට එහෙනම් මහා විස්තරයක් ඕනේ නැහැ මෙතන Nikethu can you read your answer for this part B addition and release of chemicals and organic matter to the water from industries. yes Mixing of chemical fertilizer and agrochemicals added to soil during agricultural activities to water bodies. yes කෙටියෙන් ලිව්වම ඇති පුතේ ඒක ලකුණු දෙකයිනේ ලැබෙන්නේ ලකුණු දෙක මහා ඡේද ගණන් ලියන්න යන්න ඕනේ ඔයාලා බලන්න ලකුණු ලැබෙන ගානක් බලන්න විස්තර ගන්නවා right එතන තියෙන්නේ describe in brief කියලා in brief කියලා දෙනොත් කෙටියෙන් ප්‍රමාණවත් ලකුණු දෙකක් දෙන එකට ගොඩක් කාලය ගන්න ඕනේ addition and release of various chemicals and organic matters into the water used and released by industries right mixing of fertilizer and chemicals added to soil in agricultural activities with water right ඒ වගේම අපිට ඕන කරන තව කරුණක් අපි දෙකයි අවශ්‍ය තුන්වෙනි කරුණ හැටියට මම අමතරව කියන්නේ බලන්න addition of bacteria to ground water
and surface water on land as a result of irregular disposal of waste materials and sewage. කරුණු දෙකයි ඕන මම එකක් තුනක් කිව්වේ. ඔයාලගේ වචන වලින් දීවට කමන්නේ. Decreasing quality of water at present. සමහර ළමයි ලියයි throwing garbage into waterways. එහෙම ලියලා විස්තර කරත් කමන්නේ. Right? Addition of agrochemicals. ඒවා ඒකෙත් ඉතින් ඔබ විස්තර කරලා එහෙම ලියුවොත් ගැටලුවක් නැහැ. Use the world map provided to answer the questions number 3 and 4. 3, 4. මේ දෙකටම. Name the forest type indicated by letter A. Forest type. Tisa? What is the forest type? Tropical rainforest. Yes, tropical rainforest. The වචනේ හරියට ලියන්න ඕන. Tropical rainforest. Then the forest type indicated by letter B. Letter B. Temperate forest. Sorry? Temperate forest. Yes. Letter B, temperate forest. Temperate forest. Temperate deciduous forest. What come on? Temperate forest. Temperate forest. 2 marks. State 3 reasons why forests are important to mankind. 3 reasons. I will give opportunity for Chamasidu. Read the answer quickly. Provides food, medicine, timber, and fuel for living beings, maintaining a clean atmosphere, protection of biodiversity. Right, correct. Protection of biodiversity. Provides natural beauty. Reduce soil erosion and protects fertility of soil. Maintaining a clean atmosphere. Provides food, medicine, timber, and fuel for living beings. Man and animals or living beings. Why forest are important to mankind? State 3 reasons. Explain Describe 3 problems faced by the forest and wildlife at present. මේකේ පොතේ කොටස් දෙකකට බෙදලා නැහැ මේ. මේකෙදි විස්තරයක් අවශ්‍යයි අපිට මේ. මේ ප්‍රශ්නේ වල පේන නැති සැලකිය යුතු විස්තරයක් අවශ්‍යයි. Describe 3 problems faced by the forest and wildlife at present. බලන්න මේක 30ක් පිළිතුරු කියන්න බලන්න. Destruction of plants and animals due to environmental pollution. Yes. Breeding of invasive species of plants and animals. Construction of roads and development projects are also cause for forest destruction. Yes. අපි බලමු එහෙනම් 3 problems. එක නිතරම ඔබ ප්‍රශ්නේ හරියට මතකේ තියාගෙන තමයි ලියන්න යන්නේ. Problems කියලා තියෙන්නේ faced by forest and wildlife. Forest and wildlife. ඔබ අවධාරණය කරන දැන මෙහෙම ඉලක්ක කරගන්න. මේක කියලා තියෙන මොකද්ද problems කියන එක. නැත්තම් වෙන අරමුණේ ඔළුවට එන්න පුළුවන්. දැන් ළමයි මානසික ආතතියෙන් ලියන්නේ. ඒලට හිතේ නිකන් හීනෙන් වගේ වෙන ඒවා මතක් වෙනවා. මේ වගේව ලියනකොට ලේසියි. right? දැන් මේ වනාන්තර වල ප්‍රයෝජනද වෙන මොනවා හරි එකක් ඔළුවට එන්නේ ඒව තමයි ලියන්නේ යන්නේ. problems කියන එක බලා ගන්න ඕනේ ඉතින් හරි. right? now problem එකක් තමයි පුතේ clearing forest due to the needs of increasing population. එහෙනම් ඒක පොඩ විස්තර කරන්න පුළුවන් නේ. Population is increasing rapidly for construction of houses and furniture. People clear forest. ඒ වගේ විවිධ ඒක ඔබගේ වචන දාලා ඒ විස්තර කරන එකේදී ඕලගේ වචනේ ලියන්න සරලව. එහෙනම් කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. පෙළ පොතේ තියෙන දේවල් ඒ විදිහටම ලියන්න ඕනේ. කෙලින්ම පළවෙනි කාරණය ලියන්න පොඩි විස්තරයක් ලියන්න. ඒක ලකුණු දෙන්න පුළුවන් පැහැදිලිවම කරුණු තුන පේන්න. ඕනවලට අන්ඩර්ලයින් කරන්නත් පුළුවන් පුතේ ප්‍රොබ්ලම්ස් තුන. එහෙනම් ඔයාලා පළවෙනි එක ලියනවා clearing forest.
destroying forest කිව්වත් හරියනවා. එකම විදියක් නෙවෙයි ඒක විවිධ විදිහට කියන්න පුළුවන්. එහෙනම් වනාන්තර විනාශ කරන්නේ මොනවටද? මේකට හේතු අන්න එහෙම කෙටියෙන් විස්තර කරන්න ඕනේ. ඊළඟට බලන්න අපිට ඕන ගන්න පුළුවන් destruction of plants and animals due to the environmental pollution. Due to the environmental pollution. ඒකත් එතකොට වනාන්තර ඒ වගේම වනජීවීන් මොහොතේ ප්‍රශ්නයක් තමයි. Destruction of plants and animals due to environmental pollution. මොනවද එතකොට හේතු? ඒකත් ලියනෝනේ acid rain කියන එකනේ. වායු දූෂණය නිසා සිදුවෙන acid rain නිසා වනාන්තර dumping garbage දැන් සංචාරකයන් ගොඩාක් ඒ වනෝද්‍යානවලට ඒ කසල දානවා ආහාර සමග පොලිතීන් එහෙම දාපු නිසා සත්තු ඒව කාලා මැරෙනවා. ඒ කාරණා ලියන්න ඕනේ. තව අපිට ඕන ගන්න පුළුවන් breeding of invasive species of plants and animals. Breeding of invasive species of plants and animals. Invasive කියන්නේ ආක්‍රමණශීලී. ආක්‍රමණශීලී ශාකහ සත්ත්ව විශේෂ බෝවීන්. right? ඒකත් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔය ජපානයෙන් එහෙම ගෙනත් දාපු සමහර මිරිදිය මසුන් ආක්‍රමණශීලී. අපේ ගංගාවල එහෙම ඒ කියන්නේ බුරාමි වර්ගයේ එහෙම ඉන්නකොට ඔවුන් දේශීය මත්ස්‍ය විශේෂ කාදමනවා විනාශ කරනවා. ඒකට අපේ අය අභාවයට යන්න පුළුවන්. සමහර පැලෑටි වර්ග වෙන රටවලින් කොපර වර්ග. ඒ වගේම උපකරණ පරිත්‍යාග කරන විට දැන් ඒ රටවල භාවිත කරපු JCB වැනි යන්ත්‍ර සූත්‍ර අපිට පරිත්‍යාග කරනවා. සමහරවිට නොමිලේ. එහෙ යූස් කරපුවා පාවිච්චි කරනකොට මෙහෙ ගෙනලා පාවිච්චි කරනකොට අරවයි තිබිලා වල් පැලෑටි වල ඇට බෝ වෙන්න පටන් ගන්නවා. දැන් උදාහරණයක් ඇටියට යෝධ නිදුකුඹ කියන ඒවා අපේ ප්‍රදේශවල තියෙන මේ තෙලිජ්ජි විල අප්‍රස් ප්‍රදේශ. යෝධ නිදුකුඹ. දැන් රජයේ විශාල මුදලක් වියදම් කරලා අවස්ථා ගණනාවකදීම විනාශ කරා. නමුත් ඊට වඩා හොඳට පැලවෙනවා. යෝධ නිදුකුඹ කියන්නේ. ඒ ප්‍රදේශයේ සතෙකුට ගවයෙකුටවත් යන්න බෑ. දැන් අපේ ඒ ප්‍රදේශයේ කුඹුරු අක්කර විශාල ප්‍රමාණයක් යෝධ නිදුකුඹ වලින් වැසිලා තියෙනවා. ඔයාලා දැන් අකුරස්ස පැත්තට ගියොත් පරදුව කියලා තියෙනවා රබර් වත්ත. පරදුව රබර් වත්ත ඉස්සරහේ තියෙන කුඹුරු ඔක්කොම වෙන්න තියෙන ඒවා අඩි 10 15 උස යනවා. යෝධ නිදුකුඹ. අර පොඩි නිදුකුඹ වගේ නෙවෙයි. කිසිස් අතේකටවත් ලං වෙන්න බෑ කටු වෙන්න හොඳේ. මේවා ඇවිල්ලා කියලා කියන්නේ නිල් වලා යෝජනා ක්‍රමයි. ඒ වගේම කලින් තිබිච්ච සංවර්ධන ව්‍යාපෘති වලට පරිත්‍යාග කරපු JCB වැනි ඒ උපකරණ යන්ත්‍ර සූත්‍ර වල තිබිලා තමයි ඒවා යූස් කරපුවා. බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ඒවා නෙවෙයි නේ බෝ වෙන්නේ. right බලන්න ඒ කාරණා ටික එකට ගන්න problems faced by forest. ලකුණු දාගන්න පුතේ එහෙම විස්තර කරලා තියෙනවා 3 problems right. දැන් ඔයාලා නම් කරලා තිබුණොත් ලකුණු 3 හම්බ වෙනවා. විස්තර කිරීම තමයි ලකුණු 2ක් හම්බ වෙන්නේ. හරිද? ඔබ සාමාන්‍ය විදිහට විස්තර කරා ලකුණු 4ක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ලකුණු 4ක් ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම 5න් 5ම ගන්නත් පුළුවන්. මම ඒ කිව්වේ 4න් 4ක් ගැනීම ඒ සාමාර්ථයකට කිසිම බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. මේ විස්තර කරන එකේදී තමයි ලකුණක් ගුරුවරුන්ට අඩු කරන්න පුළුවන්. අනිත් ඒවා ගණන් හැදුවා වගේ තමයි මේ ලකුණු අඩු කරන්න බෑ මොකද කියලා තිබුණා. දැන් කියවන පුජ්‍යලයට අනුව පුජ්‍යල බද්ධව ලකුණක් අඩු කරන්න පුළුවන් දෙකක්. හරියට ලිව්වත් ලකුණක් ඕන නොදී අරින්න පුළුවන් මේ තුන්වෙනි කොටස. අනිත් ඒවාට බෑ. අනිත් ඒවාට දෙන්න ඕන ගණිතය වගේ තමයි ඒවා තියෙන්නේ. right. මේ හැම ප්‍රශ්නෙම අවසාන කොටස තමයි describe කරන්න තියෙන්නේ. Name two countries shown by D and E respectively on the world map where paddy is cultivated at commercial level. D, E. බලන්න D සහ E. D, E. D. Yes, Nikita, can you read? What's the country shown by D? USA. Yes, USA. USA. Letter E. Pakistan. Pakistan, yes. Pakistan. 2 marks. 2 marks. Then මේ paper model එකේදී මේ විදිහට එක සිටි. දැන් map marking ගොඩක් ලකුණු ගන්න ප්‍රශ්නයක්. හොඳට කරන්න ඒවා. දැන් අපි මම ඔයාලට හැම පාඩමකටම map marking කරන්න දුන්නා. හරිද?
දැන් මම මේක කරාද නැද්ද කියලා හරියට 100%ක්ම දන්නේ නැහැ ඔන්ලයින් හින්දා. සමහර අවස්ථාවල මම ඔයාලට මැප් පෙන්නන්න කියලා කිව්වා පෙන්නුවා. ඔයාලා ඒ ටික කරන්න. දැන් උනත් කමන්නේ 10 ශ්‍රේණි මැපින් කරේ නැත්නම් කරන්න ඒක. ඉගෙන ගනිපුවම තමයි එන්නේ. පාඩමකට සම්බන්ධව තමයි මැප් මාකින් එන්නේ. එහෙම නැතු වෙන්නේ නැහැ පුතේ. ඔව් පැඩි කල්ටිවේෂන් සම්බන්ධයෙන් එහෙම ලෝකේ තියෙන ඇග්‍රිකල්චර් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් අන්න ඒවා සම්පදනම් කරගෙන නැත්නම් රිලීෆ් ෆීචර්ස් එහෙම පදනම් කරගෙන තමයි එන්නේ. Section number 4. Name the two countries. Yes, एक हर में पिज़्ज़ा करते कर नहीं. Oh, हरे. देवरी कोड़ा सती है. Name the river valley in Italy which is famous for paddy cultivation. Name Four the, River Valley. Yes, Four River Valley. Very good. Four River Valley. Make a Kalinu paper එක හදලා තියෙනවා. Four River Valley. මතක තියාගන්න ආසියාවෙන් පිටත රටවලුත් බලා ගන්න ඕනේ. ඔව් මරේ ඩාර්ලින් River Valley in Australia. State two recent trends that could be identified in the paddy cultivation in the world. State two recent trends that could be identified in paddy cultivation in the world. මෑත කාලීන ප්‍රවණතා. බලන්න එතකොට. මෑත කාලීන ප්‍රවණතා. Paddy cultivation in the world. Yes. More attention is paid on using organic fertilizers. Yes. Correct. Using new techniques of manufacturing and packaging rice-related products. Yes. Two recent trends. Using machinery has become a recent trend. Using machinery. Yantra Sutra Bhavita Kirim, correct? Using organic fertilizer. Using more organic fertilizer. But then chemical fertilizers සුලේම ගොඩක් ඉර හානිකර පැත්තත් එක්ක ලෝකේ රටවල් පෙළඹිලා තියෙනවා මේ organic fertilizer පාවිච්චි කරන්න. ඒක වැඩි වර්ධනයක්. Using gene technology. Using gene technology. Right? එහින්දා ජාන තාක්ෂණය ඔස්සේ පුතේ විවිධ ලෙඩ රෝග වලට එහෙම ඔරොත්තු දෙන්න. නියඟේ ඔරොත්තු දෙන විදිහට මේ වර්ග හඳුන්වලා තියෙනවා. කෙටි කාලයකින් වැඩි අස්වැන්නක් ලබා දෙන්න. Using new techniques for manufacturing and packing products. Packing. එනම් මේ automatically pack වෙලා. ඒ වගේම ග්‍රෑම් අපි කියමු කිලෝ 25 50 ඒ වගේ pack වෙලා එන විදිහට යන්ත්‍ර පාවිච්චි කරනවා. කොටන ඒ මිනිස්ත්‍රමය නැතු වුණත් ඒ auto ඒ කියන්නේ automated machines ක්‍රියාත්මක වෙනවා. දැන් ලොකු V-mall වල මේ විදිහට තියෙනවා. ඒකේ කමාන්ඩ් එක තමයි දෙන්න ඕනේ. කිලෝ 10 පැකට්ද 25ද 50ද. අපි දෙන කමාන්ඩ් එක අනුව ඔටෝමැටිකලි ඒක කියලා පැක් වෙලා එන විදිහට තියෙනවා. එතන ලකුණු මේ විදිහට තියෙන්නේ. Four River Valley කියන එක එක ලකුණයි. Recent trends වල ලකුණු දෙකයි. ලකුණු තුනක් ඔබට ලැබෙනවා. Right. In the adjoining map, the major areas where paddy is cultivated in Sri Lanka are shown. Name the areas shown by number 1 and number 2. Number 1, number 2. Right. I will give to Chamashidu. Number 1. Dry zone. Yes. Number 1, dry zone. Correct. Dry zone. Next one. 2. Intermediate zone. Yes. Intermediate zone. Correct. Intermediate zone. Intermediate zone. 2 marks. 2 marks. B කොටස බලන්න. Provide a brief description of salient features of paddy cultivation in one of the two areas you have mentioned. You have mentioned. Right? එහෙනම් මේ ඔබ සඳහන් කරපු දෙකෙන් එකක ආවේනික ලක්ෂණ සඳහන් කරන්න. කෙටි විස්තරයක් කරන් දෙන්නේ. එහෙම වුණොත් ඔබට ලකුණු 3යි ලැබෙන්නේ. ලකුණු 3යි. මම එක දෙනවා නිකේතදු පිළිතුරු කියවන්න බලන්න. නිකේතදු can you read? Dry zone, Anuradhapura, Polonnaruwa, Batticaloa, Hambantota, Vavuniya, Ampara and Jaffna belong to this zone. These districts follow two main paddy cultivating seasons as Yala and Maha,
An intermediate season is cultivated between about two main seasons with the abundance of water. Majorly irrigation methods are used in cultivating barley in these areas. There is a surplus of rice production in this zone as the harvester land width is high in this zone. Machinery is highly occupied in these areas for cultivating paddy in farmlands. Right, very good. Very good. Then එහෙනම් බලන්න මේකදී ඔබ එයාතවරකදී dry zone කියන එක. You mentioned few districts belonging to dry zone. Petikalo, Hambantota, Vavuniya, Ampara, Jaffna, Polonnaru, like that. Right? Kurunegala. Kurunegala. වැඩිම ප්‍රමාණයක් වගා කරන්නේ Kurunegala. Right? Main two seasons of paddy cultivation in these areas are Yala and Maha. එකය සඳහන් කරන්නේ Yala and Maha. ඒ වගේම highly here machinery are highly used in the dry zone. Harvest is also higher. Harvest is also higher than in the other zones. කියන්නේ wet zone ඒවත් එක්ක බලනකොට අස්වෙන්නත් වෙයි. යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතය ඉතාම වැඩි. ඒ කරුණු ලියන්න ඕන. right? වැඩිම ප්‍රමාණයක් වීවගා කරන්නේ කුරුණෑගල district එකේ. කුරුණෑගලයි තියෙන intermediate zone. මේ dry zone එකට ගන්න එපා ඒක. මේ හරිය කුරුණෑගලයි තියෙන intermediate zone. Kurunegala and some parts of Badulla, Matale, Monaraga belongs to intermediate zone. Right? Kurunegala district has the largest amount of land under paddy cultivation. Mostly rainwater is used for irrigation in the intermediate zone. The intermediate zone එකේ rainwater තමයි වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි dry zone එකේ වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ irrigated water. Right? Tanks වලින් එහෙම තමයි ගන්න ජලය. වාරි මාර්ග ඔස්සේ ඒ කාරණා ලියන්න. right? හරි. අපි ඊළඟට යමු section number 5. Section number 5. Name two Asian countries leading in electronic industry. Leading in electronic industry. I will give to T.C.C. North America and China. Yes. ඉහළින් වෙන්නවා යන වැඩිම China නේ. ප්‍රමාණාත්මකව ගත්තම quantity එකකින් වැඩිම ඉන්නේ China, then Japan, එහෙම තියෙනවා හරියට දාගන්න Japan, South Korea, Taiwan, like that. කොරියා කියලා නිකන් ලියන්න එපා එහෙමද? එමොත් විභාගෙදී ලකුණු ලැබෙන එකක් නෑ. මොකද කොරියා කියලා දෙකක් තියෙනවා මේ North Korea, South Korea රටවල් දෙක. ඉස්සර නම් කොරියා විතරයි. දැන් අර වෙනම රාජ්‍යයක් වුන් බිහි කරගන්න නිසා බෙදලා තියෙන්නේ. ඒ විදිහට අනිත් එක තායිවාන්. State three special characteristics that could be identified in electronic industry compared to other manufacturing industries. Three special characteristics. විශේෂ ලක්ෂණ තුනක් that could be identified in electronic industry compared to other manufacturing industries. A large amount of capital has been invested, very complex suitable equipment and appliances are produced. Day by day, new products are launched to meet the competitive market. Yes. බලන්න electronic industry. Here electronic industry के विशेष लक्षण में තියෙන්නේ large amount of capital has been invested. Correct. Research continues till the final product is brought out and twice the amount of money is spent on products and research. We will get in large amount of money is spent on products and research linked to the industry.
Most of the workers include scientists, engineers, skilled technicians, and research personnel. Day by day, new products are launched to meet the competitive market. Contribution to the production and ownership mostly belong to multinational companies. Provide a description about the electronic industry in Sri Lanka under the following headings. Areas where industries distributed. Areas where industries distributed. Yes, Michaela, look here. Areas. The electronic industry in Sri Lanka is distributed as a medium-scale industry in Colombo and its suburbs and invest promotion zones as Koggala, Biyagam and Katunai. Yes, Ehmanisitoliana Pulwamem, Colombo, right? Colombo, Biyagam, Koggal. Again, three trade zones. Three trade zones. Colombo and the suburb Kelekam Ganapur. Columbus ha Tadasan. Right? Katunayaka Biyagam. Colombo, Katunayaka. Aganagarita Asan in the Biyagam. Right. Distribute areas where industries distributed. Two problems associated with the industry. Two problems associated with the industry. One of the problems. A large number of electronic equipment become outdated within a short time. Yes. Within a Constant use of electronic appliances like mobile phones yes. may create health hazards. Health hazards. Electronic industry meter first really sell the Matakaini. The Mamma could have calling again with any part. Make a Taomi again with name a great ඉස්සරහ තියෙන්නේ පොත් ළඟ තියෙන බලන්න කීයද පුතේ පිටුවන්ගේ 122. 122 textbook ළඟ තියාගන්න මේවා නැවත නැවත ස්ටඩි කරන්න පුතේ මේ තියෙන එක distribution එක තියෙනවා මේ problems right these electronic products depend mostly on imported subcomponents now අපේ රටේ කරන්නේ assembling industry හැටියට පුතේ assembling industry හැටියට තමයි මම කරගෙන යන්නේ නම් එක ප්‍රශ්නයක් තමයි mostly these products depend mostly on imported subcomponents උපාංගවත් තමයි රඳාපවතින්නේ ඒතකොට අපේ විදේශ විනිමය යනවා මේවා import කරන්න විදේශ විනිමය යනවා අපි කරන්නේ assemble කරනවා මෙහි රැකියා නිර්මාණය Tapalan, due to fast changes in technology, large number of electronic equipment become outdated within a short time. Outdated. Yeah, parana television then outdated. Yeah, then you may go up Pahasukan, Bluetooth connect on television, calling internet, Eva Givan, Zoom meeting, or some of the then television. Right? ඒ පරණේවා ඉවත් කරලා එතකොට මේ නව ඒවා මිලදී ගන්න මිනිස්සු පෙළඹෙනවා changes fast changes in the technology then සමහර විට මේ වෙළඳපොලේ ගබඩාවල තිබුණා නම් පුතේ අලෙවි කරගන්න බැරුව ඒක විකුණන්න බැරි වෙනවා ඒවා අලෙවි කරගන්න බැරි වෙනවා අර කලින් තිබිච්ච මොබයිල් ෆෝන් එක අපි අර ඉස්සර පාවිච්චි කරපු ඒ වැඩිපුර right ස්මාර්ට්ෆෝන් වල මේ පස්සේ මේ පන්ති අර මේ WhatsApp වල වෙන දාගන්න නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරේ සාමාන්‍ය right ඒවා මේ විකිනෙන්නේ ඒවා මේ පිටකොටුවට ගියාම මේ අර කෝඩයක් ඒ වගේ මණයක් ගේන්න පුළුවන් රුපියල් 3,000 දෙන්න. ඒ වගේ තියෙන විල රටවල
ගන්න මොකද දැන් ඒව outdated. Right. Again චමාසිදු ඊළඟ කොටස ප්‍රශ්න කියන්නේ two trends associated with the industry. Trends. Two trends. ප්‍රවණතා. The Electronic. establishment of numerous equipment repair and service centers. Yes. Many direct and indirect employment opportunities arise in the electronic industry. Establishment of higher educational institutions. Yes. බලන්න මේ ප්‍රවණතාවයක් තමයි දෙන establishment of higher educational institutions and setting up of higher curricula to train the required high skilled expert workers. ඔය ජර්මන් ටෙක් ඒ වගේ වනේ. මේ හැම තොරතුරු තාක්ෂණය වෙන්න පුළුවන් ඒවට සම්බන්ධ උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයෙන් පිටවන. පෞද්ගලිකව තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ. Right. Many direct and indirect job opportunities are created, have been created, right, because of this industry. High quality assembling industries are often established in urban areas. Urban areas. එවනොත් මේ හැම එකකම ඔබ කරුණු දෙකක් විතර මතක තියාගන්න වෙනවා. හරිද? දැන් මේවා දැන් ඔබ ඉගෙන ගන්න එක මේ විදිහට නැතුව අහන්න පුළුවන් බහුව MCQ එක අහන්න පුළුවන්. හරි වැරදි දාන්න අහන්න පුළුවන්. විවිධ ආකාරයෙන් ආපහු අහන්න පුළුවන්. ඒක වැදගත්. තාම වැදගත්ම කොටස තමයි මේ පේපර් වලට ගන්න. හොඳට ඔබ අවුරුදු 5ක ලියුවම ඉතාම පහසුයි මේ කලින් ලියපුව නේද කියලා ඔබට මතක් වෙයි. මේ අපි උත්තර ලියන්නේ. right. එතකොට ඒකට ලකුණු දාගන්න පුතේ ඒ ක්‍රමයට. මෙතන ලකුණු 5ක් එන්නේ ඔබට. right. එතකොට areas ලියලා නම් ලකුණු 1යි. මේ two problems 2 marks. two trends කියන එකට 2 marks. ලකුණු 5යිමයි එන්නේ. areas වලට ඔබ areas දෙකක් හරි ලියලා තියෙනවා ලකුණු එකක් හම්බ වෙනවා. problems වලට දෙකයි, trends වලට දෙකයි. එහෙනම්. right. ඊටම නිශ්චිතව කියන බලන්න පුතේ විස්තර කරනවා මේ. ඔබට ඒවයිත් ලකුණු උඩරිම ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි දැන් paper හදන්නේ. ඉස්සර එහෙම නෑ පුතේ. ඉස්සර එහෙම නෑ write a description about electronic industry in Sri Lanka කියලා දෙන්නේ. provide a description, short description ඒ වගේ. නැත්නම් with reference to 3 factors එහෙම දෙන්නේ. ඒ වුණාම මාකටිං ස්කීම් එක අනුව ලකුණු දෙන්න කියන ළමයි වෙනේව ලියලා තිබුණොත් ලකුණු නොලැබෙන්නත් පුළුවන්. මේක හරියටම දීලා තියෙනවා. ඉතාලම සුවිශේෂී විදියට පේපර් එකේ ළමයට වරදින් නැති වෙන විදියට මෙහෙම ස්ට්‍රක්චර් කරලා තියෙනවා. ලකුණු ගන්න පුළුවන් විදියට. විස්තරයක් දෙන්න කිව්වොත් මොනවද ඒ දන්නේ නැහැ නේ. ඒරියාස් තියෙන්නේ දන්නේ. එහෙම ගුරුවරයාට ලකුණු දෙන්නත් බෑ. මාකටිං ස්කීම් එක දෙනවා මෙන්න මේ guidelines දෙනවා. ඒ අනුව තමයි ලකුණු දෙන්නේ. right. Section number 6. Section number 6. මේකට ආන්සර් කරලා තියෙන්නේ දු නිකේතද? Yes, sir. yes. තිසා මං සකරේ 5th එකට විතරයි. 5th එකට විතරයි. right. එහෙනම් පුතේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික තව අපිට මේක බලමු අපි සාකච්ඡා කරමු. ඒක name one physical factor and one human factor that affect the world population distribution. One physical factor. Yes. Can you tell one physical factor? Climate. Nikita do? Climate. Physical features. Yes. Physical features like mountain ranges. Physical features. Drainage. ඒ වගේ වලපාන. ජල වහනය. Drainage. Drainage. Right. එහෙනම් climate එක හිතකර දේශගුණයක් තියෙන ප්‍රදේශවල ජනගහනය වැඩි. ඒ වගේම ඉතාම අධික කඳුකර ප්‍රදේශවල නිරන්තර ගම් වතුර වලට ලක් වෙන ප්‍රදේශ. එහෙම තියෙන පහත් දින ඒවයි ජනගහනය අඩුයි. Drainage ගංගා ආශ්‍රිතව ජලය පහසුවෙන් තියෙන ප්‍රදේශවල ජලය නැති ප්‍රදේශවල එහෙම ජනගහනය අඩුයි. ජලය අතීතයේ ඉඳලා ශිෂ්ටාචාරات ගොඩනැගෙන්නේ ගොඩක් ගංගා ආශ්‍රිතව ජනගහනය වැඩි නම් ඒ ප්‍රදේශ. One human factor. Kamasi කියන one human factors. මොනවද බලපෑවේ? Urbanization,
Urbanization, yes. Urbanization. නාගරීකරණය බලපාලා තියෙනවා. නගර ආසන්න ප්‍රදේශවල වැඩි population. තව urbanization. What else? Availability of various service facilities. Various service facilities. Location of different industrial centers. Building of ports. Building of ports. තොටුපොළවල් නැත්නම් වරායවල් ඒ වගේ ඉදි කරලා තියෙනවා. ඒ ආශ්‍රිතව වැඩි. Building of ports. Development of infrastructure facilities. Development of infrastructure facilities. You know, roads, railways, communication, water supply, and everything. Right. State three special characteristics that could be seen in the major population concentration in the world. Special characteristics that could be seen in major population concentration. කියන්නේ ජනගහනය ඉතාම වැඩි ප්‍රදේශවල විශේෂ ලක්ෂණ. මේජර් කියලා කියන්නේ ජනගහනය වැඩිම ප්‍රදේශවල. Yes. Population is concentrated in coastal areas. Coastal areas, yes. There's a high density in population. Correct. Correct. One more. 64% of the world population live within these zones, right? Population concentration is found in coastal regions. Coastal regions. Where the ප්‍රදේශවල වැඩි පුතේ. මේ high population, major population concentrations. මේක map එක අරන් බලන්න. A large density population. A large number of million cities are located within these zones. Million cities. Then ජනගහනය ටෝකියෝ වලින් ලංකාවේ ජනගහනයට වඩා වැඩි ජනගහනය. Right? Large number of million cities are located within these zones. Large density population. 64% of the world population live within these zones. Again, major population concentrations. ජනගහනය අඩු ප්‍රදේශය වෙන අපි දන්නවා අධික කඳුකර ප්‍රදේශ. Hot deserts, cold deserts, ඒ වගේ ප්‍රදේශ. State three factors responsible for the concentration of population in districts of Colombo and Gampa. Lisa? Colombo and Gampa. Due to high development of infrastructure facilities. Yes. Availability of Airports and harbors. yes. Location of administrative capital city and commercial capital city. Administrative capital city and commercial capital city. ඔයාලට මේක කියන්න පුළුවන් නම් commercial operations and administration operations එහෙම කියන්න පුළුවන්. Availability of various facilities. Education, health, transport ඒ වගේ. යටිදල පහසුකම් කිව්වත් ඒවම තමයි එන්නේ. Right? Migration to Biagam and Katunayaka free trade zones. මේ වගේ කාරණා. Describe two problems that have been arisen due to the concentration of population in the above two districts. Above two districts. Right? එහෙනම් ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්න තමයි පුතේ තියෙන්න ඕනේ නම් lack of land is a major problem. Shortage of land. Right? The value of land is very high. Value of land is very high. සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට එහෙම ඉඩමක් ගන්න අමාරුයිනේ. Right? House congestion, environmental pollution, traffic congestion. ඒ වගේ ප්‍රශ්න තමයි. So many illegal activities take place. Illegal activities. නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් ඒ වගේ අවියාවුද ජාවාරම් ඒ වගේ සිදු වෙනවා මේවා. Right? ඊළඟ දවසේ පුතේ 7 වෙනි ප්‍රශ්නේ ඉඳලා අපි සාකච්ඡා කරමු. Right? Okay. Now let's stop for today. Goodbye. Have a nice week. Goodbye, sir. Have a nice day, sir.
Yeah, biosphere totally consists of lithosphere and parts of the hydrosphere. This is the incorrect statement. Incorrect statement. Next one. The tropical zone is the zone between. These are Tropic of Cancer and Equator, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Capricorn, yes, good. Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. මේ අතර region එක තමයි හඳුන්වන්නේ නම් tropical zone. Tropical zone. The highest temperature prevails in the tropical zone. Rainfall also very high. Rainfall also very high in the tropical zone. No clear winter, no clear seasonal variations in the tropical zone. Use the information given below to answer questions 35 and 36. Right. The answer that shows the two letters indicating that an increase in one factor results in the decrease of another factor. මේ විදිහට ප්‍රශ්න එනවා දැන් O level විභාගෙ. මේ වගේ කාරණා කීපයක් දීලා ප්‍රශ්න දැන් ඔයාලා පහුගිය පේපර්ස් සාකච්ඡා කරනකොට ආවුණා 2018 වෙදි තිබුණා. right? ඉතින් මේක බුද්ධිමත්ව කරන්න ඕන එක. බලන්න එතකොට two letters indicating an increase in one factor. මේක fact එක increase වීම result in the decrease. මේ වචන දෙක highlight කරගන්න. හරිද? ඔබ හරියට pencil-එන් mark කරගන්න. එකක් වැඩි වීම අනිත් එක අඩු වෙන්න බලපාන. right? Niketadu, can you read your answer? Answer number 4. Answer number 4. Now let's see. අපි බලමු එක හරියද කියලා. B and D එහෙම වුණොත් එන්නේ soil erosion. And soil erosion increase. D agricultural yield. Yes. කුසිකාර්මික අස්වැන්න එතකොට decrease වෙනවා. අස්වැන්න අඩු වෙනවා soil erosion එක increase වෙනවා. පස නිසරු වෙනවනේ. ඒ උත්තරේ නිවැරදි. Right. Good. Next one, the answer that shows the two letters indicating that an increase in one factor results in an increase in the another factor. Now, method increase. Other one also increase. Right? Jamashi, can you read your answer number? Answer number 1. Answer number 1. අපි බලමු හරිද කියලා. Answer number 1 හරිද බලමු. Right? A. Depletion of ozone layer. Depletion of ozone layer. එතකොට මේක වේගවත් වෙනවා. වැඩි වෙනවා. ෂෙයා වීම ozone layer ෂෙයා වීම වැඩි වුණොත් C කියන්නේ බලන්න raking of harmful sun rays on the earth's surface increase. Yes. හරි. එහෙනම් ozone layer එක ෂෙයා වීම වැඩි වුණොත් harmful rays of the sun ඒවත් එක්ක පෘථිවියට ළඟා වීම වේගවත් වෙනවා. එකක් වැඩි වෙනවා. Answer number 1 correct. Good. Next 37. The number of groups that the countries of the world could be grouped according to the Human Development Index. Niketadu? 4. 4. Yes, 4. මේක කලිනුත් අහලා තිබුණා 2018 19. 2018 19 බලන්න එකම ප්‍රශ්න කරකැවෙන එක. එතකොට මොනවද මේ වර්ග කිරීම ටික? Yes. 4 කියලා කියවන මොනවද මේ වර්ග? Countries with very high human development. Countries with very high development. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා මතක තියාගන්න. Very high. Countries with very high. Other one is countries with high human development. High human development. අනිත් එක moderate. මධ්‍යස්ථ. Moderate. අනිත් වර්ග කිරීම තමයි න countries with low human development.
low human development. අග හරියේ ඉන්නේ. දැන් ලෝකේ රටවල් ටික පෙළ ගැස්සුවම අවසානයේ ඉන්නේ low. Right? ශ්‍රී ලංකාව 70 ගානට ඉන්නේ. ඒකට මේ moderate වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. Moderate. South Asian countries වලින් ගත්තොත් අපි ඉහළ මට්ටමක ඉන්නේ. එහෙනම් බලන්න මේ වර්ග හතර countries with very high social development, countries with high social development, countries with moderate, countries with low human development මේ විදිහට වර්ග කරනවා. ඒක මතක් කරගන්න මේ වගේ සටහන් දාගන්න කෙටි. The very high එකට ගන්න පුළුවන් Norway වගේම USA, Singapore ඒ වගේ. Which one of the following could be considered as a natural hazard aggravated by human activities? Aggravated by human activities. Tisa? Landslide. Landslides, yes. Landslides, correct. Landslides. Landslides. Underline කරන්න. Right, landslides කියන එක ඉන්නවනේ. Right, landslides. Okay, next one. The mineral that has been distributed in areas like Rattota, Meetiyagoda, Borlasgamo is. What's that? Kaolin. Yes? Kaolin. Kaolin, yes. Correct. මෙතන පොඩි මේ ගැටලුවක් ආව මේකේ. බලමු අන්ඩු කරලා. Which one of the following could be considered as a natural hazard aggravated by human activities? Landslides. Landslides, that's correct. පොඩි ගැටලුවක් ආව දෙය ඇප් එකේ මම මෙහෙම අන්ඩර්ලයින් කරා. Right. A mineral that has been distributed in areas like Rattota, Meetiyagoda and Borlasgamo is graphite, limestone, kaolin, gems. Tamashi? Tamashi, can you tell? Kaolin, limestone, gems. Kaolin. Yes, kaolin can kill matter. Kaolin, answer is correct. Kaolin can not make it. Last one, select the pair of districts of Sri Lanka where landslides occur frequently. Landslides occur frequently. Kegol, sorry? Kegol and Nuwara. Yes, Kegol and Nuwara, correct. මේක වැරදි මොනරාගල නිතර සිදුවෙන එකක් නෙවෙයි ගන්න බෑ එක. මාතලේ correct, කුරුණෑගල කියන එක නිතර සිදු වෙන්නේ නැහැ. බදුල්ල correct, ගම්පහ නිතර සිදු වෙන්නේ නැහැ. right? ඒ හින්දා වැඩිපුර මෙතන තියෙන්නේ occur frequently කියන වචනේ වැදගත් වෙනවා. frequently නිතර එන Kegol and Nuwara. Kegol and Nuwara. Right. Part 2. Study the 1 to 50,000 topographic map section provided to you and answer the questions based on it. Here, what is shown by number 1? Boundary of a protected forest, rock, quarry. මම මේ මැප් එකම තියාගෙන ඉන්නම් පුතේ මේ ටික එතකොට ඩිස්ප්ලේ කරන්න නෑ නේද? මම මැප් එක අවසානයේදී තියෙන පේපර් එකේ. ඒක නිතරම ගන්න ගියා අපහසුයි මේ. බලන්න එතකොට. Number 1. What is shown by number 1? Here. Boundary of a protected forest, rock, quarry. Nikita do? Rock. Yes, rock. Rock කියන එක තමයි පුතේ. අපි අර rock outcrop කියලා ඉගෙන ගත්තා.
rock කියන එක තමයි ඒකට එන්න ඕන. right? එහෙනම් underline කරන්න rock කියන එක underline කරන්න. right? rock. Next one, what is shown by number 2? Forest, shrub, jungle, chain. Okay, තවන මේ නම් ටික බලා ගන්න ඕනේ එක paper එක තියෙනවනේ දැන්. Yeah, number 2. Yeah, number 2. මෙතන 4 colors හරියට ඇවිල්ලා නැහැ මේට වඩා quality paper එකක් ඔබට දෙන්න විභාගෙදී. Forest, shrub, jungle, chain. What's the answer? Forest. Forest. බලන්න මේ symbol එකෙන් පෙන්නන්නේ forest කියන එක එනවා. Right? Now number 2 කියන එකට forest. Forest. Fiction number 3. 3 given බලන්න indicator do. Make a forest. What is shown by number 3? Buddhist temple, historical site, circuit bungalow. Historical site. Historical site. අපි බලමු number 3. මේ තියෙන්නේ දෙන්නේ. මේ විදිහට පෙන්නන්නේ historical site එකක් මේ. ඔබ දැන් key එක ගැන අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. key එක symbols බලා ගන්න ඕනේ පුතේ. එහෙනම් number 3 වලින් තියෙන historical site. අපි ඉස්සෙල්ලා මෙතනින් මෙහෙම බලා ගමු. number 4. Yeah. Yes, what is indicated by number 4? Provincial boundary. Yes, provincial boundary plus double minus. එතන තියෙන්නේ provincial boundary plus dot කියලා දෙනවා district boundary. Provincial boundary. Number 5. Here look. Number 5. දැන් බුදාලා කරන්නේ නැත්නම් ඔයාලගේ සමාජයට මේ කරගන්න බැරුව නම් පැහැදිලි නැතුව බලාගන්න මෙතන. Where is number 5? 5 නේ සර් question එක අහන්න. ඒ කොහොමද කියන්නේ? Name an institution providing public services to the people indicated by the symbol in the area enclosed by square A. Yes. A අකුරෙන් පෙන්නන මේ ස්කෙයා එක තුල තියෙන. right? Public services සපයන ආයතනයක්. මොනවද ඔයාලා ලියලා තියෙන්නේ? Yes. Zonal education office. Yes. What else? Divisional secretariat තියෙනවා වෙනවා. මේ තියෙන පුතේ රතු පාට cross එකක් තියෙන hospital තියෙනවා. Hospital. මේ public services සපයන Post office. Post office. We can see post office. Hospital. හරිද? Post office. ඒ වගේම divisional secretariat ඒ වගේ ආයතන තමයි ලියන්නේ. මේ ස්පෙයා එක තුලනේ. එතෙන්දි ටෙම්පල් ඒ වගේ religious institutions ලියන්න එපා පුතේ. පොදු සේවා සපයන ආයතන හැටියට. පොදු සේවා සපයන ආයතන. right. අපි මේ එතෙන්දී කොට බේරෙමු මෙතන historical site කියලා අපි බැලුවා. මෙතන තියෙන්නේ provincial boundary තමයි අපි දැක්කේ. එහෙනම් ආයතන හැටියට ඔබට ලියන්න පුළුවන් මේ A වලට ලියන්න පුළුවන් එන hospital, post office. Right. 3 statements on the map area are given below as A, B, C. Read each statement and write C if it is correct and W if it is incorrect. There is evidence that people of different religions live in the map area. Is it true or false? True or false? Niketa do? True. True. That is true. එහෙනම් ඔබට ඒකෙදි map area කිව්වම පුතේ මේ සමස්ත map එකමයි තියෙන්නේ.
සමස්ත මැප් එකම අපිට අයි තියෙන්නේ. මේ අපිට පේන බුද්දිස්ට් ටෙම්පල්ස් තියෙනවා. right? Hindu, Islam මේ වගේ විවිධ ආගම් වල symbols අපිට දක්නට ලැබෙනවා. මෙතනත් මේ තියෙන religious symbol එකක් නේ. right? ඒ අනුව ඒක අපිට නිවැරදි true කියලා ගන්න පුළුවන්. Next section. Tisa, can you read next one please? It is mainly with the help of rainwater that paddy is cultivated in the area. It is mainly with the help of rainwater that paddy is cultivated in the area. Cultivated in the area. Is it true or false? True or false? True. Rainwater. එනම් බලන්න ඕනේ මේකේ tanks එහෙම තියෙනවද නැද්ද කියලා. ඉතින් හොඳට ස්ටඩි කරලා බලන්න ඕනේ tanks තියෙනවද නැද්ද කියලා. Right? B. Tanks තිබුණේ වැරදි ප්‍රකාශ. මේ තියෙන වැව කියලා තියෙන්නේ. මෙතන වැව තියෙනවා මේ. Here. මෙතන වැව තියෙනවා මේ. මෙන්න බලන්න හැමෝම. මෙතනත් වැව කියලා තියෙනවා. එමත් ඔබේ ප්‍රකාශයේ කියන්නේ අපි කරුණු දෙමින් මෙතන මේ වැව කියලා තියෙනවා. right? අපිට නම මොකක් කුමක් වුණාද? මෙතන තියෙන වැව මේ. මරව මෙතන වැව කියලා කියන්නේ. මේ තියෙන වැව කියන්නේ. එතකොට හරිද පුතේ ප්‍රකාශය මේ තියෙන වැව මේ? False. False මේ. මේ හරිය ගොඩාක් වැව තියෙනවා. There are many tanks. The irrigated water. Irrigation වලින් එකක් ගන්න ඒ ප්‍රකාශය වැරදි. False. ඒකදී අපි ප්‍රකාශ කරන්න කලින් බලන්න ඕනේ ඒ කාරණා ටික. C part C මේ විදිහට තියෙන්නේ map area belongs to the lowland dry zone of Sri Lanka. Lowland dry zone of Sri Lanka. Is it true or false? True or false? False. Niketadu? False. False. ඇයි ඔබ false කිව්වේ? මේ සමෝචර රේඛාවෙම ගොඩක් තියලා කඳු වගේ තියෙන හින්දාද කිව්වේ? ඒ හින්දාද tú කියන්නේ? ඔව්. මෙතන බලා ගන්න මේවා මේ කඳු මේ සමෝචර රේඛා දෙක තුනක් මේ විදිහට තියෙනවා කඳුනේ හෙල්වැටි. හෙල්වැටි තියෙන පියලි කලාප. Low country dry zone. Low country dry zone. හරි මේ තියෙන ලොකු mountain range එකක් නෙමෙයි. මේ පොඩි කන්දක් මේ තියෙන්නේ. මේවයින් තමයි අර ඔය කියන ඒවා ගලා බහින්නේ. ඒක dry season එකේදී සිඳී යනෝනේ. dry season එකේදී සිඳී යනවා ඒවා. කඳු තිබුණා සමෝචර එක මෙන්න ගොඩාක් ළඟින් ළඟට තියෙනවා. මේ දැන් අපේ උඩරට සිටියමක් ගත්තා නම් සමෝචර එක තමයි මේ වගේ දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. මේක බලන්න වැව විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවානේ. අන්න ඒකත් ඔබට තීරණය කරන්න වැදගත් වෙනවා. විශාල වැව ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට තියෙනවා. උඩරට මේ විදිහට වැව තිබුණා නම් පුතේ නායෑම් සිදු වෙනවා. නායෑම් සිදු වෙනවා. දැන් අපි උඩරට මදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ එහෙම කොටසක් අයිති වෙනවා ඩ්‍රයි සෝන් එකට. ඒවයි තිබුණා නම් මේ වගේ වැව ප්‍රමාණයක් සෑහෙන හානියක් සිදු වෙනවා. right? මේක වැරදි එකේ. මේක තියෙන්නේ කොහොමද තිබුණ ප්‍රශ්නේ? බලන්න. Map area belongs to the low-lying dry zone of Sri Lanka. Low-lying dry zone. That is true. True. අර hill country කියපු එක වැරදි. hill country කියලා ගන්න බෑ. විශාල වැව ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එහෙනම් හරි මේ පහත රට වියලි කලාප. පහත රට වියලි කලාප මේ විදිහට. මේ hill country dry zone වුණා නම් පුතේ සමෝචර එක විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. සමෝචර එක ළඟින් තියෙනවා. මොකද කඳු අධික වීම නිසා. කඳු කර බව වැඩි වීම නිසා. ඒක හදා ගන්න. දැන් ඔබට ඒකදී යමක් ඉගෙන ගත්තා. right. නැවත මම ප්‍රශ්න තියෙන දෙන්න යනවා. හරි මෙතන පොඩ්ඩක් කියන්න පුතේ ඒ ආපු මේ ලෙටර් එක මට ටයිප් කරන්න මෙතන. මේක ආවේ කොහොමද? Really just live true. That is correct. එහම ඉඳ මම C අකුර දානවා. correct. false. මේක false. this one false. false ඒ විදිහට.
Here, study carefully the adjoining cross section and state according to which one of the two lines XY PQ has been drawn. ඉතින් බලන්න මේ cross section එක. හරිද? මෙන්න මේක හොඳට තේරුම් ගන්න. මෙන්න මේ හරිය බලන්න. මුලින්ම මේ මීටර් 280ක් විතර උස පොඩි කන්දක් තියෙනවා. මීටර් 280ක් පමණ. ඊට පස්සේ තැනි තලාවක් ඇවිල්ලා මේ. ආවෝ ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඉහළ යනවා. උපරිම 600කට වගේ ඇවිත් තියෙනවා. 600 ගානකට ඇවිල්ලා තියෙනවා උස. ඒ විදිහට තියෙන විදිහට බලන්න ඕන මේ ලයින් එකෙන් මොකද කියලා x ද y නේ. හරි මේ එහෙමනම් මේ නැගෙනහිර පැත්තේ කුඩා කන්දක් තියෙනවා. බටහිර පැත්තෙන් තියෙන කන්ද ඊට වඩා උසින් වැඩි. ඒකේ උස ප්‍රමාණය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. 600 ගානක උසක් තියෙන මීටර. අපි බලමු එහෙනම් මොකද්ද මේ ලයින් එක. right මේ තියෙන xy මේ තියෙන pq pq Tisa, what is the line you selected? You selected Niketa do XY. sorry xy xy බලන්න මොකද මෙන්න මෙතන height එක දීලා තියෙනවා 600 කීයද මේ පෙන්නන්නේ මෙතන මේ කාන්දේ උස 613ක් නේ 613ක් පෙන්නනවා එහෙනම් බලන්න බටහිරින් තියෙන කන්ද තියෙනවා මීටර් 600 ගානක් උසට අංකවල මේ 613 ඒ විදිහට 20න් 20 යනකොට මේක උපරිම 600 ගානයි උස උපරිම 600 ගානක් උස තියෙන්නේ මේ කන්ද මෙතන තියෙන බලන්න නැගෙනහිරින් තියෙන මේ කුඩා කන්දේ උස තියෙන්නේ මීටර් 284යි 284යි එහෙනම් ක්‍රොස් සෙක්ෂන් එකේදී බලන්න මෙන්න මේවා සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ උස කෙරේ හරිද මෙතන PQ ගත්තොත් බලන්න මෙතන 370 ගානක් තියෙනවානේ 390 ගානක් කියනවා මේ ටිකත් එනකොට 300 ගානක් තියෙනවා මේ පැත්තට යනකොට මේ පැත්තේ සමෝචර එක උස බලා ගන්න ඕන කොයිමින් හරි හඳු වැටියකින් මේ මාක් කරලා දැන් හරිද මේ පැත්තට යනකොට පහක් අඩු වෙලා තියෙනවා එහෙනම් මේක වැරදි ඔයාලා කිව් මේ xy තමයි එන්නේ xy correct right බලන්න එතකොට මේක 284 මේකෙන් contour lines වලින් පෙන්නන පුළුවන් 600 ගානක් උස තියෙනවා දැන් අපි බලන්න ඕනේ ඒ හරිද කියලා ඒක නේ මේ බලන්නකෝ මේ 280 හරියටම පෙන්නනෝ නෙමෙයි ඒ කන්දේ උස 280යි උපරිම තියෙන්නේ එහෙනම් හරිය මෙහෙන් ගිහින් බටහිරට තියෙන කන්ද මෙතන 300 ගානක් උස තියෙනවා 600 ගානක් sorry 600 ගානක් right එහෙනම් ඔබේ ආන්සර් එක එන්න ඕනේ xy මේ පෙන්නන්නේ xy අර පේපර් කරාම ඔබට වැදගත් ඒ ඉඳ හරියට අවබෝධයක් එනවා අනිවාර්යයෙන් ඒක මැත්මතික් ඔබට ලකුණු 20 ගානක් උපය ගන්න තියෙන්නේ මේක. Carefully study the world map provided to you and answer the questions given below. Here, of the letters A, B, C, what is the letter that indicates Great Barrier Reef composed of coral rocks? Coral rocks. Great Barrier Rocks. Great Barrier Rocks. Here, A, B, C. Even මොකද පුතේ Great Barrier Rocks පෙන්නන්නේ. තමසිදු. Letter C. Letter C, yes. Letter C. මේ තියෙන Great Barrier Reef. මහා බාධක වැටිය කියලා කියන්නේ. මහා බාධක වැටිය කියලා කියන්නේ මේක. හරි. Letter C. ඊළඟ ප්‍රශ්න බලන්න පුතේ. Of the letters D, E and F indicating three peninsulas. What is the letter that indicate here? Textbook එකේ බලන්න ඕන. පොතේ print එක south විතරම පැහැදිලි නෑ. Here. Of the letters here D, E and F indicating three peninsulas. What is the letter that indicates here? Yeah. Kamchatka Peninsula. D, E, F. D, E, F. බලමු.
ඉතින් පුතාගේ පිළිතුරු කියන්නේ letter D E F. Yes, D, letter D, correct. E වලින් දෙන්නේ කොරියන්, කොරියාව පෙන්නන්නේ. කොරියානු වර්ධද්වීපේ. කොරියානු වර්ධද්වීපේ එකේ D. මෙන්න මෙතන මේ පෙන්නන්නේ D. Right. Next one. Of the letters D, H, J indicating 3 countries, what is the letter that indicates Brazil, which is significant for iron and steel production? Iron and steel production. What's the letter? G, H, J. G, H, J. Niketa? H. H. H තමයි නම් බ්‍රසීලයේ පෙන්නන්නේ මේ letter H. Right. මේ විදිහට ඒක මාක් කරගන්න එක ඒ ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරු Great Barrier ඉතින් එහාට වහින්න හදන්නේ නැද්ද පොඩි කනෙක්ෂන් ප්‍රොබ්ලම්ස් එන්න පුළුවන්. Great Barrier එකට ආපු පිළිතුරු කියනකොට මට මැප් එකට ආපහු ගියොත් ප්‍රමාදයිනේ C ආවනේ. Cද? Great Barrier C, yes. Here මේකට ආවේ D. Brazil H. මේ විදිහට. බලන්න දැන් ලකුණු දෙන්න ක්‍රමය බලා ගන්න පුළුවන්. එක ලකුණක් නේ. එක ලකුණ බැගින් වෙනවා. තියෙන්නේ. ලකුණු දා ගන්න පුතේ මේ විදිහට. මේ part 1 වල A section number 1 A වලට බලන්න ලකුණු දෙන ආකාරය. එක ලකුණ බැගින් ඔබට ලැබෙන්නේ. ලකුණු 8ක්. ඊයේද දැන් ලකුණු 10යි. ලකුණු 10ක් තියෙනවා. මේ ටිකට ලකුණු 3ක්. Of the letters K, L, M showing 3 countries, what is the letter that shows Nigeria, the most populated country in Africa? Africa, right? Nigeria. බලන්න මේකේ Nigeria. Here, letter K. Letter K වලින් පෙන්නන්නේ Nigeria. ඒවා හදා ගන්න වැරදි නම් Nigeria. What is the country shown by letter L? Niketa do? Letter L වලින් පෙන්නනවාට කියන්නේ Algeria. Algeria L. M වලින් පෙන්නන්නේ Sudan. Sudan කියන්නේ. මේ Sudan කියන රට කැරලිකරුවන් වෙනම රාජ්‍යයක් දිනාගත්ත හින්දා රටවල් දෙකක් බවට පත් වෙනවා. උදේ බලන්න මේ අලුත් සිතියන් වලදී මේක බෙදිලා තියෙන දෙකකට. මේ letter M වලින් පෙන්නන්නේ Sudan. South Sudan, North Sudan මේ විදිහට කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. කැරලිකරුවන් අත්පත් කරගත්ත නිසා. ඒක කොටස. Sudan කියන්නේ. ඒක තමයි අලුතෙන්ම right. උදේ මේ කනෙක්ෂන් ප්‍රොබ්ලම් එකක් ආවා. ඒක අපිට වහිනකොට පොඩි එහෙම ගැටලු වෙනවා. වහින වෙලාවට ගැටලුවක් වෙන කරන්නේ නැහැ. right. අපි මේ ප්‍රශ්නේ හරි. දැන් ඊළඟට සාකච්ඡා කරන්නේ part C. C කොටස බලා ගන්න මේ විදිහට. Yeah, carefully study the map of Sri Lanka provided to you and answer the questions given below. Right? මේ වහින පුතේ තදින් ඔබට සාධ්‍ය වෙන සමහර විට. Of the ABC indicating the district, what is the letter showing Polonnaruwa district suffered by drought recently? Polonnaruwa. Right? That is very easy question. Polonnaruwa. Lisa, can you name which letter shows Polonnaruwa? Letter B. Sorry. Letter A. Letter A shows Polonnaruwa. Letter A, B වලින් පෙන්නන්නේ පුතේ අනුරාධපුර. Right.
Of the letters D, E, F, what is the letter that shows full mude where ilmenite deposit is indicated? D, E, F. May D, E, F අතරින් full mude පෙන්වන්න මොන letter එකද? Yes. Niketa do? F. Letter F, correct. Letter F. Full mude. Full mude ප්‍රසිද්ධ khනිජ වැලි නිදිය නිසා full mude. Right. Next one. Of the letters G, H, J, what is the letter that shows Nilavali beach that is popular among the tourists? Nilavali beach. G, H, J. බලන්න G, H, J. තමාසුදු J. J. J තමයි වෙන්නන්නේ නිලාවැලි. 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 Yes. Next one. Of the letters K, L, M, what is the letter that shows the location of Northchole thermal power station? Northchole power station. K, L, M. K, L, M. Yes. Behind the book. Lisa. Northchole thermal power station. Letter K. බලන්න මෙන්න මේ අර්ධ ද්වීපය තමයි තියෙන්නේ. Right? Northchole. Letter K වලින් පෙන්නනවා. Letter K. Right? Next one. Of the letters P, Q, R, what is the letter that shows the location of Veligama Fisheries Harbour? P. Veligama Fisheries Harbour. That is very easy. ඔයාලට තමයි ඉතාම ලේසි. නමුත් මේක වෙන ළමයින්ට අමාරුයි. උඩ රට පැත්තේ ළමයි. උඩ රට ළමයින්ට එන්නේ අපහසු වෙන්න පුළුවන්. යාපනයේ, ට්වින්කල්, වෙටිකල්. ඔයාලට ටැග් ගාලා උත්තරය අහුවෙනවා. මෙතන මාතර දීලා තියෙන ස්ථාන එකයි. මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ ස්ථාන එකයි දීලා තියෙන්නේ මාතර ළමයින්ට මේක ඉතාම ලේසි. ඒත් දන්නේ නැති ළමයි ඉන්න පුළුවන්. ඉගෙන ගන්න නැති ළමයි. හරියට ඉගෙන ගන්න නැති ළමයි දන්නේ නැති අය ඉන්න පුළුවන් නේ. දැන් අහලා තියෙන නම් P, Q, R. What is the letter that shows Veligama Fisheries Harbour? Here. Letter Q. Letter Q තමයි නම් මේ පෙන්නන්නේ Veligama. Veligama Fisheries Harbour. මාතර ස්ථාන දෙකක් තිබුණා නම් තීරීමක් කරන්න තමයි එකම ස්ථානය දීලා. ඉතින් ඔයාලට ලේසි වෙනවට මේක සමහර ළමයින්ට අපහසුයි. හරිද? දැන් මේ නිලාවැලි පුල් මුඩේ පැත්තේ ළමයින්ට මේ ස්ථාන ලේසි. ඒ ළමයි දන්නවනේ ඉතින් තියෙන්නේ තමන්ගේ ඒරියාවේ. කියන අවබෝධයක් තියෙනවනේ. නිතර සිටියන් වල ලකුණු කරනවනේ. තමන්ගේ පාසල පිහිටි දිස්ත්‍රික්කයේ මේවා හයි පන්ති ඉඳලා ලකුණු කරනවනේ. එයාලට ලේසි. ඒකෝට මේ විවිධ ප්‍රතිවලින් එන්නේ. හරි මේක ලකුණු පහ. මට අහන්න බැරුණා මුදේ first paper එකට ලකුණු. Niketa, how many marks did you have for paper 1? First paper. 38, sir. Sorry? 38. 38. Right. Well done. Very good. Chamashudu? 37. 37. Right. Very good. Tisa? 38, sir. 38. Very good. Bihanduputa? Bihanduputa සමායට කතා කරන්න බෑ ඩෙස්ක්ටොප් එකකින් ඇත්තේ. මයික් ඔන් කරන්න බැරි ගැටලුවක් ඇත්තේ. හරි බලමු. දැන් නියඳු ඇවිල්ලා නැහැ. මම දැන් හිටියේ එහෙනම් දැන් ආපහු ඩ්‍රොප් වෙන්නේ. දැන් බොහොම පොඩ්ඩක් කලින් මම කතා කරනකොට හිටියේ. Right. පුතේ බලමු. According to the composition of atmosphere, name the two gases found in abundance. Found in abundance. පුතාලගේ පිළිතුරු ඉදිරිපත් කරන්න. මම කියනකම් ඉන්න බා. Yes. Niketa do? Nitrogen and oxygen. Nitrogen and oxygen. Right. Very good.
2 marks. ලකුණු දාගන්න ඒ විදිහට හරිනම්. Nitrogen and oxygen. මේ සංකේත වලින් ලියලා තිබුණොත් ලකුණු දෙනවා. ඔබ ඒවට හරියට full form එක ලියන්න. එහෙම ලිව්වොත් ලකුණු ලැබෙනවා. State 3 reasons why out of the layers of atmosphere the troposphere is more important to man. Right. Kamasi, can you read the reasons? All the atmospheric phenomena, including precipitation, Yeah. temperature, pressure, humidity, occur within the layer. Yeah. Most of the human activities are occurring here. The Yeah. processes that take place in this layer are very important for the extensions of biosphere. Yes. Correct. Do ඒ අවශ්‍ය කරුණු ටික කිව්වා. බලාගන්න එතකොට මෙන්න මේ ටික තියෙන්න ඕන ඔබ සටහන් කරලා troposphere. වැදගත් වෙනනේ අහලා තියෙන්නේ. වැදගත් වෙන මේ all the atmospheric phenomena including precipitation, temperature, pressure, humidity occur within this layer. මේක ඔක්කොම කරුණු ලියන්න එපා. අහලා තියෙන importance වැදගත් වෙනනේ වඩා වැදගත් වෙන්න හිතුනේ. ඒ විදිහට. Processes that occur in the troposphere are very important for the existence of biosphere. Biosphere. Here. Necessary gases. Most of the necessary gases prevail in this layer. Most of highest amount of necessary gases prevail in this layer. අපිට මේ කරුණු ලිව්වොත් අපිට ලකුණු දෙන්න පුළුවන්. මේවත් no upper limit of upper ඒක කියන්න එපා. මේ aeroplanes, normal aeroplanes fly in the area close to the upper boundary of the troposphere. එහෙම ලිව්වත් ලකුණු දෙන්න කියලා තමයි තියෙන්නේ. ලකුණු තුනක් තියෙනවා ඔබට එන්න තියෙන. State 3 forms how water is distributed in the earth. 3 forms water is distributed in the earth. නිකේත දුගේ පිළිතුර ප්‍රසන්ට් කරන්න. Fresh water, brackish water, marine water. Yes.